Good morning, students. This session for second year Biotechnology Semester 4, Paper 4, Plant Biotechnology. Today we are going to discuss the topic is somatic embryogenesis. Somatic means without germ cells, we have to take in the cells. So here, the process of regeneration of embryos from somatic cells, tissues, or organs is regarded as somatic or asexual embryogenesis. So, embryogenesis means embryo is obtained from any egg or egg cells to fertilize to form a zygote. In this zygote is converted in the form of embryos. So here the process of regeneration means capable to the ability to produce whole type of plant from a explant. So here the tissues, organs, somatic cells to produce somatic embryogenesis. It is otherwise called as asexual reproduction. It is the opposite of zygote or sexual embryogenesis. సో ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నార్మల్గా రిప్రొడక్షన్ అనేటటువంటిది సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎసెక్సువల్. అందు గురించి దీన్ని ఏమని చెప్తున్నామంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ జైగోటి. Embryo-like structures which can develop into whole plants in a way that is similar to zygotic embryos are formed from somatic cells. సో ఇక్కడ ఎంబ్రియో లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే హార్ట్ షేప్డ్గా ఉండేటటువంటి టార్పిడో షేప్లో ఉండేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్ని మనం కట్ చేసి దాన్ని ప్లమ్యూల్లోనికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. దీని నుంచి రూట్ అనేటటువంటిది డెవలప్ అవుతుంది. సో హియర్ ఆక్సిన్స్, సైటోకైనిన్స్, ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఆర్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ నుంచి మనకి ఈ ప్రాసెస్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో హియర్ ద somatic embryogenesis is the process of a single cell or a group of cells initiating the development pathway that leads to reproducible regeneration of non-zygotic embryos capable of germinating to form కంప్లీట్ ప్లాంట్స్. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఒక సింగిల్ సెల్ నుంచి తీసుకుంటామండి. ఈ సింగిల్ సెల్ అనేది మీకు డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్లో కనిపిస్తున్న ఎనీ లీఫ్ నుంచి తీసుకోవచ్చండి. అక్కడ మీకు సెల్స్ ఐసోలేటెడ్ అని కనిపిస్తుంది చూడండి. ఆ లీఫ్ నుంచి ఒక ఎక్స్ప్లాంట్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. దాని నుంచి వీ కెన్ ఐసోలేట్ ఎ ప్రోటోప్లాస్ట్ మీన్స్ సెల్ మైనస్ సెల్ వాల్. ఆన్ దట్ ప్రోటోప్లాస్ట్ ఇండ్యూస్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాస్ట్ somatic cell hybrid. So here how can to produce a hybrid means here polyethylene glycol, it is a chemical. By using that polyethylene glycol to fuse the two different type of somatic cells, రెండు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ని ఫ్యూజన్ చేయడం కోసం. ఫ్యూజన్ మీన్స్ రెండిటిని కూడా హైబ్రిడ్ కింద ఫామ్ అవడం కోసం. ఐ కెన్ షో ద లాస్ట్ స్లైడ్ విజువలైజేషన్ బై యూజింగ్ టమాటో ఈజ్ క్రాస్డ్ విత్ పొటాటో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పొమాటో. సో ఇక్కడ మనకి చూడండి ఆ టూ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ని తీసుకుని ఆ రెండింటిని కూడా మనం ఫ్యూజన్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి దాన్ని సొమాటిక్ సెల్ హైబ్రిడ్స్ అని మనం పిలుస్తామండి. సో హియర్ స్టిమ్యులేట్ డివిజన్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటిది స్టిమ్యులేట్ డివిజన్ అనేటటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. రీజనరేషన్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ ఫ్రమ్ somatic నథింగ్ బట్ vegetative సెల్స్ ఆర్ నాన్ ఎసెక్సువల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో ఇక్కడ రీజనరేషన్ అనేటటువంటిది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే vegetative సెల్స్. దీస్ vegetative సెల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ లీఫ్ ఆర్ ఏ స్టెమ్ ఆర్ ఏ రూట్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ vegetative cells. Whereas so we can take in the plant either pollen or anthers are called as the it is the sexual parts of the plant. Why? Because asexual means we can take vegetative cells, sexuals means reproductive. So pollen grains or anthers, they are called as the sexual part of the plants. So here under natural conditions
This pathway is not normally followed but from tissue culture. సో న్యాచురల్ కండిషన్లో ఈ పాత్వే అనేటటువంటిది కాదు, యాజ్ టిష్యూ కల్చర్లో మాత్రమే ఇట్ ఈస్ satisfied, it is possible under the aseptic condition of the tissue cultures. Somatic embryogenesis occurs most frequently and as an alternative to organogenesis for regeneration of whole plants. సో ఇక్కడ somatic embryogenesis అనేటటువంటిది ఫ్రీక్వెంట్గా చేసే మెథడ్ ఇది, ఆల్టర్నేటివ్ ఆర్గనోజెన్సిస్ ఆర్ రీజనరేషన్ ఆఫ్ హోల్ ప్లాంట్. సో ఇక్కడ ఆర్గనోజెన్సిస్లో క్యాలస్ నుంచి మనకు కావాల్సిన ఆర్గాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, షూట్ ఇండక్షన్, రూట్ ఇండక్షన్, సో కంప్లీట్ ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ ది హోల్ ప్లాంట్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్, అంటే ఇది కూడా ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనోజెన్సిస్ కింద సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద somatic embryogenesis, in this somatic embryogenesis has the following major advantage as compared to zygotic embryogenesis. సో ఇక్కడ మనకి somatic embryogenesisలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటివి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ కెన్ బి ఈజీలీ మానిటర్డ్. ఇక్కడ ప్రాసెస్ అనేటటువంటిది ఈజీగా మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, the environment and the development phase of somatic embryos can be controlled. ఎన్విరాన్మెంట్ని అలాగే ఎంబ్రియోస్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ కెన్ బి ఈజీలీ అప్టైన్డ్. సో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ని మనం అప్టైన్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, స్టార్టింగ్ మనకి ఇమేజ్లో కనిపిస్తున్నటువంటిది. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ విజువలైజేషన్ కనుక మనం చెక్ చేసుకుంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాలస్. ఇన్ దిస్ క్యాలస్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇంటూ differentiated into single cells. These single cells are having organogenesis. Upon organogenesis they produce shoot. After shoot produce root. It is plantation in a pot. So ఇలా మనకి హిస్టరీ దగ్గరికి వస్తే, ఇన్ ద ఇయర్ 1958 ఎఫ్సి స్టివార్డ్ యుఎస్ఏ అండ్ రైనట్ జర్మనీ both are separately coined this process is called somatic embryogenesis. Independently reported the formation of embryos by somatic cells of carrot. సో ఇండిపెండెంట్గా క్యారెట్ సెల్స్ని తీసుకుని ఈ క్యారెట్ నుంచి ఈ ప్రాసెస్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారండి. Since then somatic embryogenesis has been reported in more than 500 species of dicots and monocots. So as that idea of the somatic cells of carrot, then they are implemented, they are introduced in other species like dicot and monocot. Monocotలోను డైకాట్లోను 500 స్పీసెస్లో సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి. సింగిల్ సెల్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్. సో ఇక్కడ దే ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ టిష్యూ. ఇట్ ఈస్ ఏ కాల్ ఏ సింగిల్ సెల్. ఒక సింగిల్ సెల్ తీసుకుని దాన్ని డివిజన్ అనేటటువంటి చేస్తాం. ఇన్ ద ఇయర్ 1965 వ్యాసిల్ అండ్ హైల్డర్ బ్రాండ్ అచీవ్డ్ రీజనరేషన్ ఆఫ్ ఫుల్ ప్లాంట్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఐసోలేటెడ్ సింగిల్ సెల్స్ ఆఫ్ టొబాకో. సో నెక్స్ట్ 1965లో, దెన్ ఆఫ్టర్ 1958, దెన్ 1965 వ్యాసిల్ అండ్ హెల్డర్బర్డ్ అనేటటువంటి ఇద్దరు సైంటిస్టులు కూడా ఏం చేస్తారంటే రీజనరేషన్ ఆఫ్ ఫుల్ ప్లాంట్, కంప్లీట్ ప్లాంట్, దేని నుంచి అండి, ఐసోలేటెడ్ సింగిల్ సెల్స్ ఆఫ్ టొబాకో నుంచి నికోటియానా టబాకం. సో దీని నుంచి మనకి ఐసోలేటెడ్ సెల్స్ అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ చేశారు. ఇన్ ద ఇయర్ 1966 కొలెన్ బీచ్, ఈ కొలెన్ బీచ్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే ఈ సక్సీడెడ్ ఇన్ ఇండ్యూసింగ్ డివిజన్స్ ఇన్ ఐసోలేటెడ్ మెచ్యూర్ మీసోఫిల్ సెల్స్ ఆఫ్ మక్లేయా కార్డేటా విచ్ లాటర్ డిఫరెన్షియేట్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్. సో ఈ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే మీసోఫిల్ పారెంకైమల్ సెల్స్ తీసుకుని వాటిని డివిజన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారండి. బ్రాక్స్, ఉస్మాన్ అండ్ రినెట్ in the year 1970 achieved embryo formation from an isolated single cells of carrot. So the basic idea coming from a single cell of carrot. So in the somatic embryogenesis can be induced in two different ways according to Sharp-Whittle. So in the Sharp-Whittle termed two types. What are they? First one is the PE disease, second one is the IE disease. So PE disease means pre-induced embryogenic determined cells, and IEDCS means induced embryogenic determined cells.
So first of all, they are take explant. These explant is somatic embryos formation of a explant surface, then germination. After germination, plantation in a greenhouse, or it is put it in a pot. Then indirect somatic embryogenesis. Here also first they are isolated a callus. In this callus is differentiated into somatic embryos. Then it will be formation of germination. Then it will be put it on a pot or greenhouse. So both are direct and indirect. These two methods are the induced methods. These two are called as pre-induced and induced embryogenic determinants. Then next slide. In this stages are four different stages. First one is the initiation stage, proliferation stage, maturation stage, germination stage. By using these four type of embryogenesis, plant regeneration through somatic embryogenesis, they are called induction, development, maturation, germination. Induction having only they are taken from a callus. In this callus is developed through some plant growth regulators are nothing but phytohormones. Then by utilizing the artificial media, it will be maturation. After maturation, it will be germinating means it having to produce a whole plant. It can produce a whole type of desired characters. So then stages of somatic embryogenesis, they are called globular in shape, heart in shape, that is called embryo, then cotyledon and torpedo. So this globular and heart shape both are called as lower or immature stage, whereas cotyledony or torpedo is called maturation stage. Then going to the induction. Here the induction part is auxins required for induction. Here pre embryogenic mass formed by using the 2,4-D. It is mostly widely used 2,4-D. It is an auxin. Then it will be developed. Here the development is carried by removing the auxins. So whenever we remove the auxin, it development will be initiated. The development will be prolonged. So the development will be enhanced by removing the auxin. Continued use of auxins inhibit embryo. So whenever they are using the continuity in auxin, inhibit embryogenesis, that means it may be stop the organs. Then maturation. So here the maturation having require complete maturation with apical, meristem, radical on cotyledons. Then final stage is the germination, may only obtain 3 to 5% of germination. Here 10% of sucrose, 4% of mannitol may be required. So here the induction part. In this induction already we discussed the first stage of induction. Here induction having 0.8% agar solidified full strength. Here the synthetic media is called Murashagi and Skoo's media. It is called as MS media. MS media plus 1 milligram of 2,4-D. It is called a auxin. Then 5% of sucrose. The total mixer is dipped into the explant. Then it will be grown. It will be starting to the ability to start by utilizing the totipotency. Development media containing 0.8% agar solidified growth regulator. It having growth regulator containing full strength. So here the full strength of MS media plus 5% of sucrose solution. So by utilizing this, the zygotic embryos, the starting day is the 0 day. Then induction stage having 7 day to 17. Then it can the proliferation means 14 days. After the development stage will produce a complete plant. After induction, second one is the development. Here the development is earlier form of younger stage somatic embryos produced towards mature stage of development in 4 to 7 weeks old culture. So here the development somatic embryos was asynchronous, and somatic embryos at different stages of development could be seen
on the same explant at the same time. So here some important features focused on the diagrammatic representation. Here the ST means short torpedo stage of somatic embryos. So C means cotyledon stage. Then H means hot stage somatic embryos. G means globular stage of embryos. Then ET means elongated torpedo stage somatic embryos. Like so here all the parameters containing the features present on the embryos. So here the embryos they containing short torpedoes, they containing hot stage torpedoes, cotyledon stage, globular stage. So these all are in the form of developmental phase. Then third one is the maturation. Here the maturation is a key phase between embryo development and germination. So during this maturation, several storage proteins synthesized, which is necessary for the germination of somatic embryos. They are called short torpedo, elongated torpedo. By the two containing short torpedo, elongated torpedoes can after then maturation completed, it can be growth in a development, plant development. The plant development having first one is the callus. The callus may develop into the shoot induction, root induction in the form of germination media containing 0.8% agar solidified of strength. So full strength may divided, may can division into half strength in the media containing 3%. In before prior to we can observe 5% of sucrose full strength medium. Here germination stage the levels of the artificial media containing MSC media levels are decreased, then it will be 3% of the sucrose. Then here two type of somatic embryogenesis. Here indirect somatic embryogenesis and the direct somatic embryogenesis. So by using that all parameters to produce same type of factors. So here the factors are affecting somatic embryogenesis are explant. In this explant is the physiological age of explant. It can be first we can produce explant in the form of vegetative part of the plant. Then second one is the genotype, third one is the culture medium, fourth one is the plant growth regulators or phytohormones, and fifth one is the sucrose concentration in media. Either full strength means 5% of the media, half strength means 3% of the media. Then acclimatization. In this accumulation of regenerated plants and field transfer. Accumulation means complete the product end product of the plant is planted on a soil and then dipped into the soil in the form of greenhouse. So here under laboratory condition the plants are left side. After transfer to the field in the soil for 6 months of the transfer, after 1 year of the transfer under the field condition. So then the plantlet conversion from encapsulated somatic embryos. So here encapsulated somatic embryos are elongated torpedo state somatic embryos. S means short shoot induction, R means root induction. So completely the plant will regenerated in the form of in the form of the glass, nothing but a form of glass tube. So it is called in vitro. So somatic embryogenesis have some protocol. This protocol is first isolation of protoplast. See here the protoplast means cell minus cell wall. Here if we can take a explant or a leaf material. On that leaf material we are to removing the cell wall by physical method, then we can produce a protoplast. These protoplasts are fusion with the help of polyethylene glycol. Two type of protoplasts, two desired plants, two different plants take the protoplast then fused with polyethylene glycol. Then identification and selection of somatic hybrid. Why? Because before individual they are the singlet, when we have combined with the help of polyethylene glycol, these converted in the form of hybrid. These hybrid are selected in the media. Like
we are going to take with the help of hybridoma technology, monoclonal antibodies, hat media is used. Hypoxanthine, immunopterin, thymidine. They can choose the selected hybrids. They can choose hybrid. Likewise, here somatic hybrid cells are identified. Then that hybrid cells may regenerate in the form of protoplast culture. Then it will be transferred into the suitable medias. So here the advantages of somatic hybridization: production of novel interspecific and intergenic hybrid. Novel means new character, new desired character. They may be pomato. So hybrid form of పొటాటో అండ్ టొమాటో, పొటాటోని టొమాటోని రెండింటిని క్రాస్ చేస్తే పొమాటో వస్తుంది. లైక్వైజ్ బ్రెంజాల్ ప్లస్ టొమాటో ఈజ్ కాల్డ్ బ్రొమాటో. సో likewise, production of fertile diploids and polyploids from sexually sterile haploids, triploids and aneuploids. So transfer gene from disease resistant genes, abiotic stress resistance, herbicide resistance and many other quality characters. Production of heterozygous lines in the single species, studies on the fate of plasma genes, and production of unique and hybrid cytoplasm. Then the application of the somatic embryogenesis are large scale production in the we are using multi-scale, that means large scale production, mass cultivation. Then in vitro conservation means within the laboratory condition, in vitro selection, genetic transformation. So the limitations are poor regeneration of hybrid plants, non-viability of fused products, not successful in all plants, production of unfavorable hybrids, lack of an efficient method for selection of hybrids, no confirmation of expression of particular trait in somatic hybrids. So then the conclusion, we are going to the conclude the somatic embryogenesis has offered the opportunity to develop an efficient propagation system in a large number of angiospermic and gymnospermic plants. So in this micropropagation through somatic embryogenesis has many advantages over conventional vegetative propagation, and its commercial use in the horticulture, agriculture and forestry is currently expanding worldwide. Somatic embryogenesis could also applied in a variety of application in vitro, like transgenic plants. So we can here we can observe the hybrid plant. So here two combination, it is a pomato. In this pomato having tomato is crossed with potato, టమాటో ఈజ్ క్రాస్డ్ విత్ పొమాటో. దట్ మీన్స్ 2 in 1, అంటే రెండు కూడా ఒకే దాంట్లో ఒకే ప్లాంట్లో మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. హియర్ ద సాయిల్ కంటైనింగ్ ద పొటాటో, సో వేర్ యాజ్ ద స్టెమ్ కంటైనింగ్ ద tomatoes. So 2 in 1, it is called a hybrid plant. This name is called Pomato. It is by using this type of cultures, this type of newly hybrid plants we can produce by using this somatic embryogenesis. Thank you students. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రోటోప్లాస్ట్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ కూడా నేను మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేస్తానండి. నోట్స్ రెగ్యులర్గా రాయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.